Jo, servus liebe Souls-like-Freunde und herzlich willkommen hier bei der finalen Folge von Steel Rising. Hier an dieser Stelle, also nicht da wo ich stehe, da auf diesem Platz, wird es zu Ende gehen. Da steht der finale Boss und wenn der Boss besiegt ist, wird eine verdammt extrem lange Sequenz losgehen. Wir werden sehen, wie das Spiel hier zu Ende geht, wie die Story zu Ende geht. Ich kann euch versichern, es wird auf jeden Fall richtig Gänsehaut sein. Richtig, richtig gut gemacht. Und ich will euch jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen, aber wenn ich mir das hier den ganzen Tag anschauen könnte, guckt mal, wie geil das hier aussieht. Wirklich absolut majestätisch, ja, hier im Versailles. Einfach super. Ja, ich bekomme jedes Mal Gänsehaut schon, wenn ich das mir anschaue. So, der finale Boss steht an. Er wird uns nochmal alles abverlangen. Er ist richtig, richtig cool. Auch richtig hart. Er teilt richtig aus. Er ist verdammt schnell. Und ich habe mir zur Sicherheit ein paar Lehmgranaten eingepackt. Ich weiß nicht, ob ich sie brauchen werde. Ob ich die Zeit dazu habe. Weil er ist wirklich schnell und er lässt uns nicht viel Zeit. Und da hinten steht er schon. Ja. Ich würde sagen, ich springe da rein. Dann geht die Bosssequenz los. Und wie gesagt, sobald wir den Boss erledigt haben, geht die finale Sequenz los. Und dann sehen wir, wie das Spiel zu Ende geht. Also, in diesem Sinne, los geht es. So, das ist er. Die eiserne Königin. Sie knallt hier immer so Eisschaden raus, so Frostschaden. Hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ja? Wenn wir uns zu weit von ihr entfernen, haut sie die ganze Zeit diese Bomben raus oder macht diesen Strahl. Ja, das heißt, wir müssen unbedingt an sie rankommen. Die beste Möglichkeit ist, wenn sie diesen Strahl macht. Ja? Ein bisschen wie bei Midir. So, das Problem nur ist, wenn wir bei ihr dran sind, dann macht sie da dieses komische Zeug um sich drumherum und schleudert uns weg. Das Schöne ist, wir können sie optimal parieren. Ja, auf ihren Schwanzschlag auf jeden Fall aufpassen. Der haut richtig rein. So, jetzt macht sie wieder den Strahl, wie mit dir. So, jetzt macht sie den Müll. Da aufpassen, dass er nicht in der Seite steht. Ach, ja, wunderschön. Jetzt habe ich gerade auf meine Tränke geguckt. So, manchmal macht sie diesen Sprung, wo sie dann zu euch gesprungen kommt. So, jetzt macht sie wieder diesen Strahl. Drumherum laufen, wie beim Midir, ja. Und immer schön auf den Schwanz aufpassen. Jetzt steht es natürlich ziemlich unpassend. So, komm mal ran jetzt, Mädchen. Ah. So, wunderschön pariert. Und gleich müsste sie dann in die nächste Phase gehen. Ein, zwei Hiebe noch. Nochmal auffallen. Jetzt geht sie wahrscheinlich in die nächste Phase gleich. Oder sie kommt nochmal angesprungen. Wir werden sehen. Sie macht das nochmal. Können wir nochmal drauf boxen. Jetzt geht sie in die nächste Phase. Jetzt heißt es Abstand nehmen. Denn sie macht jetzt so einen Sprungangriff zu gern. Und mit ein bisschen Glück können wir den perfekt
unter sie durchdutschen. Jetzt habe ich gerade erzählt, Mädchen. Lass mich mal erstmal erzählen, bevor du das hier machst. Also wenn sie das macht, diesen Sprungangriff, können wir hier wunderbar unter ihr durchdutschen und ihr von hinten 2, 3 Hiebe geben. Und dann eigentlich weg, ja, weil der Schwanz, der haut richtig, richtig rein. So, und dann wieder Abstand nehmen. Und warten. Jetzt kommen sie auf den Boden. Also sie macht entweder diesen Einsprung oder den anderen. Ne? Jetzt macht sie den wieder. Unter durchdutschen. Paar Hiebe und wieder Abstand nehmen. So, jetzt wirft sie, jetzt macht sie wieder das hier, ne? So, hier Vorsicht. Und wieder Abstand nehmen. So, und dann bringen wir das hier. Oh, Hupi. Hupsi, ja? Hupi. Sag ich noch. So, ich wollte gerade sagen, dann bringen wir das ganz souverän jetzt hier nach Hause. So, ich heile mich nochmal auf. Nicht, dass es zu enge wird. Wollen ja nicht zu überheblich sein, ne? So, jetzt kommt sie wieder. Und wieder direkt reinrutschen. Und dann geben wir ihr den Rest. Das war die Eiserne Königin. Richtig, richtig cooler Fight. Und jetzt schauen wir uns eine ewig lange Endsequenz an. Die finale Sequenz hier von Steel Rising. You struggle in vain, dancer! You're not long for this world! Oh, see how the Aegis turns against its master. You are not my master, tyrant! You never were! I am quite happy to concede this point, but what about the Count? Have you forgotten that he gave you life and whispered the order that animates you? Look how he runs, the coward! Do you understand what he has in mind? La pauvre enfant, sleeping so sweetly, she won't be dreaming for long now! Poisson! Athenais! Don't move! The time has come to set you free, Aegis. This whore's soul has poisoned your cogs for too long. Adieu, sad puppet. No! Bonté Divine, I don't want to die. Athenais. The sun is rising, and you have slept for far too long. The beauty of this world longs for you, just as you long for its light, for you are like the flowers that open in the morning. I know you, mon ami. We loved each other. Vous en souvient-il? You gave me your heart. So please, let me give you mine today. Vivez heureuse, Athenais, for it is happily that I leave this world. This way, monsieur.
Ludia! What? Monsieur, we have the king. It is now up to us to wield his scepter. In this trying time, crucial decisions must be made without delay. First and foremost, we must take back Paris. And how do we do that, mon Dieu? There are automats everywhere, and they are constantly regenerated by their crimes. We have the king. Cagliostro has fled, but he is leaving a trail of blood. I doubt he will survive his injuries. As a result, the automats are left to their own devices, with no one to give them orders and no reinforcements. And since I'm sure that Parisians will no longer venture out into the streets, the machines will soon have no more souls to harvest. Sooner or later they will no longer be able to move and, par la grâce de Dieu, will become inanimate objects again. It's a matter of days, weeks at most. Mais ensuite, once peace has been restored, what of the kingdom? This is indeed a crucial issue. Leaving the nation without a government would expose it to the greatest danger. Worse, it would condemn it to civil war. Eh bien quoi, monsieur? Can you not govern together? Unfortunately, the disagreements that divide our assembly run far too deep. That which we can agree is that we have been given a chance to choose the person who shall succeed the tyrant. I claim this honor. Excuse me? For what reason, je vous prie? Enfin, simply consider the arguments for it. Speak, Monsieur le Marquis. You have our full attention. To begin with, I rescued the Dauphin from his father's clutches and ensured the dynasty's stability. The child will reign as Henri V. We will appoint someone with great wisdom to act as regent until he comes of age. Fie. The people do not need a crowned puppet. Yes, they do. Now more than ever before. Once the Assembly has adopted a constitution, the people will welcome a sovereign who will protect it. A king and a constitution, like oil and water. Go on, Monsieur le Marquis. I have the gunpowder that the king had seized. With it, I shall ensure the security of the kingdom within and beyond its borders. How can we be sure that you will not use it to oppress the people, or to embark on some foolhardy conquest? We know your ambitions, Monsieur le Marquis. And you wrongly accuse me. I have never, in my entire life, done anything that was not to further the cause of freedom. Do you forget that in America I helped overthrow the English? Of course not, mon ami. Who could forget that ruinous adventure? You are quick to condemn men of action, provincial lawyer that you are. Monsieur, I rest my case. Very well. Monsieur, we must now make our decision. May each of us respect this decision and set aside our personal interests for the sake of peace and the common good. Who among you approves the appointment of the Marquis de Lafayette? The court bows before the Marquis de Lafayette, Lieutenant Général du Royaume. Louis de Bourbon, former King of France, in the name of King Henri, fifth of his name, in light of the innumerable crimes of which you have been found guilty, this extraordinary royal court sentences you to the ultimate atonement. The sentence will be carried out on the hour. In its great mercy, the court will now hear your last words. My loyal subjects,
Since you must lead a lamb to the altar, since you must offer a sacrifice to this new France that you intend to found, I will be that sacrifice. How dreadful this world is, where beauty is doomed to fade and flesh decays. I found no consolation in this world. I vainly thought I was giving our souls the gift of immortality beyond our mortal bodies. The Grim Reaper was my sworn enemy. Influenced by the most awful of men, I believed that the genius of machinery could overcome death itself. Alas, I have lost this fight, and am branded with the mark of murderer. Life, even more than the crown, was heavy for me to bear. I have suffered too long under the thumb of nature, which I despised. As a child, I saw my older brother die. I lost my father in the prime of his life, and then my mother, who was even younger. My beloved daughter did not live a year. As for my son, the first of my heirs, I unknowingly gave him to drink from a poisoned cup. I mourn the death of these poor souls daily. My death will not unite us, of this I am certain. For I, in my misery, have lost the support of my faith. So, executioner, lay me down on this board, veux-tu? I will sleep now. Sleep at last, and not to dream. Ja, liebe Freunde, das war Steel Rising. Richtig cooles Ende. Ja, ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das so sehe. Ja. Unsere gute Aegis hat das höchste Opfer gebracht, um Athenias zu retten. Mir stellen sich natürlich zwei Fragen. Ja, jedes Mal bei diesem Ende. Zum einen, Athenias war die ganze Zeit bei Cagliostro. Ja, warum haben sie der nicht gleich ein Ende bereitet? Ja, dann hätte Aegis nicht weiter aufräumen können. Ja, also schon mal ein bisschen komisch. Ja, und warum zum Teufel hat Aegis Cagliostro am Leben gelassen? Ja, das deutet definitiv auf den zweiten Teil hin. Ja, Cagliostro lebt noch und wer weiß, wo er auftaucht und erneut seine Maschinen sprechen lässt. Ja, an sich ein richtig cooles Spiel. Definitiv eins meiner absoluten Lieblings-Souls-Likes. Schwierigkeitsgrad her bisschen zu einfach, aber trotzdem knackig. Es macht mega Spaß. Es funktioniert alles sehr, sehr gut. Einzigste, was ich wirklich kritisieren muss am Spiel ist, dass es immer wieder abstürzt. Ja, ich hatte allein jetzt in diesem Walkthrough, weiß ich nicht, locker 10, 15, 20 Abstürze, die ihr vielleicht gar nicht so mitbekommen habt. Sehr, sehr ärgerlich. Ich musste immer wieder von vorne anfangen. Aber was soll's. Ja. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video und den anderen Videos einen Daumen nach oben gebt, meinen Kanal abonniert und vielleicht auch mal in meine anderen Playlists von den Walkthroughs reinschaut. Tja, ich bedanke mich und freue mich schon aufs nächste Projekt, wo auch ihr hoffentlich dabei sein werdet. In diesem Sinne, meine Freunde, macht es gut und bis zum nächsten Mal.